Samano, hi. I'm Alison. I'm working here in Australia for a couple of months as an Australian volunteer with the Australian Volunteer Programme, which is funded by the Australian government, so thank you to them. Wow. I'm working at the cancer hospital in UB, and I came to Mongolia for an adventure, and I'm definitely having that. I've seen not much of the country because I'm working mainly in the city, but what I have seen on my day trips out has been beautiful. And even in the city centre, it's so unlike what I was imagining. It's got some really lovely old buildings and culture and some modern things, and it's proving fascinating. The two things I was worried about before coming to Mongolia were the temperature, and I'm lucky at the moment it's November and it's starting to get cold, but it's November, I'm in a t-shirt, it's not difficult. And I'm vegetarian, and I was very worried that everyone would eat meat, and that's true, most people do, but definitely in Ulaanbaatar I found it very easy to be vegetarian. Yes. There are vegan restaurants everywhere, so please don't let that stop you coming to Mongolia. Enjoy this wonderful country and the people, and yeah, I've had such a great time being here and working in the hospital. But also enjoying the countryside and the people. Thank you. Bye. And Alison, do you know? Now I need to translate little. Okay. What you said. Okay. Well, bye. Yes, you're right. За тэгэхээр Alison маань Австрали улсаас ирсэн ийм бүсгүй байна. Манай хавдар судлалын эмнэлэгт одоо волонтер буюу сайн дурын ажил хийж байгаа юм байна. Ийм 3 сарын 3 months буюу ийм 3 сарын ийм Австралийн засгийн газрын хөтөлбөр байдгийн байна. Ийм сайн дурын ажилтанаар ингээ илгээдэг. Тэгээд манай энэ эмнэлгийн зүгээс Австрали улсын тэр харилцдаг эмнэлэгтэй хүсэлт гаргасны дагуу манай Alison энд ирээд одоо аль зур 1 сар болцсон байгаа юм байна. You already 1 month in Mongolia, yes? In Улаанбаатар. Тэгээ монгол хэлийг бол бас жоохон сурж байна. Тимээ гэж хэлж байна. Сайн байна уу? Тэгээд ер нь нилээ их одоо монгол хэлээр сайн сурж байна. За одоохон ер нь Монголд ирэхдээ хоёр зүйлийг их санаа зовж байсан юм байна. You worry on two things. За нэгдүгээрт бол тэр цаг агаарын хүүтэн байж магадгүй гэж бодсон байна. Гэхдээ одоогийн байдлаар бол давгүй байна гэж хэлж байна. 11 сард буцах юм байна. Тэр болтол бас яах бол доо гэж байна. За нөгөөх нь би цагаан хоолдог юм. Энэ эмэгтэй цагаан хоолтон юм байна. Тэгээд Монголд одоо дандаа мах идэндээ цагаан хоолтон хэцүү байх гэсэн боловч гайгүй байгаа юм байна. Тэгээд би Alison-оос бас ганц хоёр зүйл асууя гэж бодож энэ бичлэгийг хийж байгаа. And Alison, first thank you very much for your accept for this Mongolia friend video, because you visited Mongolia, and then I ask you for this interview or this video. Thank you. And second, can I ask you 2 more questions? You can try. Wow, thank you. За би ямар ч гэсэн хоёр асуулт асуух ирэх авчлаа. Alison, and can you say your little story, how you, when you was 11 years old, you started vegetarian? Can you say, maybe briefly? Very simple. Yes, thank you. I became vegetarian because when I was 11, people were starving in Ethiopia, in Africa. And I saw this every day on TV. And I learnt some science that it is more efficient to grow vegetables and feed people vegetables than to feed people meat. Especially using the farming techniques that we tend to use in Western Australia, in England, in Australia. So, age 11, I made a decision to become vegetarian. And I have been vegetarian for a very long time now. Yes, you're right. And I don't know how to eat meat or cook meat. So you're right. I was worried about coming to Mongolia. За тэгэхээр манай би Alison нөгөө өмнө бид нэр ярилцчихсан болохоор сая энэ сэдвээр асуучлаа. Ер нь яагаад ингэж 11 настайгаас юм цагаан холдон болсон юм бэ? Тэг шийтсэн юм бэ гэж асуухт бол Alison маань тэр what country, sorry? What country? The famine? The starving? Yes.
in Ethiopia in Africa. Тэгээд манай энийг 11 настай байхад нь одоо Английн телевизээр Этиоп болон ийм Африкийн улсуудад их өсөглөн болж байна гэдэргээд их мэдээ гардаг байж л дээ. Тэгээд энэ бүсгүй маань тэр үед хүүхэд байхдаа нөгөө онлын хөвч гэдэг юм уу ер нь практик дээр нөгөө ногоог ингээд тарж ургуулад идэх хэд олон хүнийг тэж байна. Гэтэл тэр ногоогоор ялангуяа тэр нөгөө корн гэж хэлж байгаа. Корнор одоо үхрийг тэжээгээд үхрийнхаа махаар хүн амьдрал цөөхөн хоног амьдрна гэдэг ийм одоо хэрэглээний талаас нь тэр зүйл хүнсээр хүн хэр их удаан амьдарч болох уу гэдэг ийм талаас нь манай мэдлэг байсан байна. Тэгээд ерөнхий зүгээр шийдсэн санаа нь бол тийм байна. Хүн болгон өсөх ёсгүй, хүн болгонд хоол олдох ёстой гэдэг санаанаас өөрөө тэр мах гэдэг зүйлийг биш аль болох үр тариа будаагаараа хооллоё гэдэг ийм санаагаар болсон юм байна. And I very appreciate to know your story because most of people don't know there are different reasons to be vegetarian, vegan, or raw eater, and zero waste life. Yep. And most of people think similar reason, but there are different reasons, and you was one of the very beautiful. Thank you. I very appreciate this. I don't know if maybe when I was 11, I only watch Russian TV. Yes. In Mongolia was no Mongolian channel. Mm-hmm. Yeah, like that time. But you had different TV channels and then you had the news and you compare. Yes. Good. Yeah, thank you. And that's clear. Ер нь бол бид нар би өөрийнхөө 11 настай байхад бол одоо ямар телевиз үзчихсэн гэж бодохоор Оросын сувг үзчихсэн байгаа бах гэж бодож байна. Тэр үед бол Монголын сувг одоо яг бараг л гарч эхэлсэн үгүй юу тийм байгаа биш ээ. Нөгөө телевиз хөдөө орон нутагт бараг гардггүй байсан үгүй гэсэн үг л дээ. Нэг би дотроо тэгж бодож байна. Тэгээ ер нь хүний телевизээр ямар мэдээлэл авч байгаа, сонин хэвлэлээс ямар мэдээлэл авч байгаа нь тухайн хүн маш их юм нөлөөлдөг гэдгийн одоо жишээвэл энэ жишээ болж чадна гэж би итгэж байна. And then what I said in Mongolian, what we watch on the TV or from newspaper today from internet, that information really affect to human life and human choice. Yes. And your case is very good example. Thank you. Thank you. Yes. За дахиад нэг асуулт асуучих. Please, maybe this is a very final question. And what did you learn from Mongolia? Thank you. Oh, I don't know. 1 month left. One month in Mongolian. Yes. So I learnt a little bit of Mongolian. Yes, and then I have learned so much about this country. I had very little idea. We don't know much about it. We don't hear about it in the news. And so I think I still thought that everybody lived as a nomad. And I've discovered that's not true. But there are still some parts that that's true of. And it's been very interesting looking at a country that is in many ways very modern, and there are coffee shops everywhere, and everyone's always on their mobile phones, and at the same time very rooted in history and culture and tradition and beautiful ger and valuing things because that's how they've always been done. Right. And I think that's really fascinating, seeing a country at that crossroads, and I'll love to see how that carries on in the next 20 years, whether you become more like everywhere else or you keep some of your uniqueness. Yes, you're right. Yeah. За тэгэхээр Alison мөн хэлж байна. Үнэхээр Монгол улсаас юу юуг олж харж байна уу? What did you learn гэдэг санаа нь бол юу сурж байна уу гэж асууж байгаа юм л да. Тэгвэл манай Монгол улс бол энэ хүний хувьд бол анх төсөөснөөрөө бол тийм хотчлт гэж бараг л одоо байхгүй л гэж бодож байсан байна. Гэтэл өнөөдөр бол ингээд энэ хүн Улаанбаатар хотод ажиллаж байгаа. Тэгээд бүх хүмүүс орчин цагийн бүхэл юмыг хэрэглээд ингээд явж байна. Тэгсэн мөртлөө Монгол орн нөгөө талд нь онцлог буюу бидний авч үлдэх ёстой тэр хэсэг буюу бэлчээрийн мал аж ахуй, малчин түмэн, хөдөө байгаль дээлтэй амьдрал ах уу гэдэг зүйл байна гэдгийг Alison маань хэлж байна. Тэгээ next 20 years гэдэг нь дараагийн 20 жилд одоо бид нар яг юугаа авч үлдэх үү гэдэг дээр одоо бас анхааралтай байгаарай гэсэн утгатай юм хэллээ гэж бодож байна. You're right. And when you come back again Mongolia after this volunteering work and with your mother, with your relatives,
And we really need to keep our some traditional habit, traditional lifestyle of living, yes, with the nature, with the animals. That is so beautiful, yes? Yes, very Yes, beautiful. you're right. You're right. I can't give you promise. No. Anyway, we should try. We should try. We should Yeah. talk that, yes. You're right. And then за ингээд бид нар амлаж чадахгүй ч гэсэн дараа дахин ирэхэд чинь бид нар уламжилт ахуй амьдрал энэ зүйлийг хадгалж явахыг л бид нар хичээнэ. Би ч гэсэн хадгалаасаа гэж хүмүүст уриалж хэлж байх болно гэдэг санааг байлаа. And thank you very much, Alison. Thank you. And I very appreciate what you are doing, helping to our Mongolians on new technology and a new machine in the hospital. And also you are spending your energy with us. It is so nice. And then how we can, it is, we need to say thank you. Тэгэхээр манай Алисоны хувьд нөө эмнэлэг тийм шинэ ийм эрентхэн багж ирсэн юм байна. Тэгээд тэр багжийг зааж өгч ингээ монголчуудад зааж өгч ажиллаж байгаа юм байна. Тэгээд хавдар судлалын эмнэлэг. Тэгээд тэнд нөгөө манай хүмүүс ингээд энэ намрын цагаар айраг цагаа илбэг байгаа учраас баярлаа гэдэг их айраг өгдөг юм байна. Манай Алисан харин жоохон айргийн дургуун амт нь нөгөө энэ хүнд нэг тийм сайн таалагддаггүй бага наснаас амсаж үзээгүй амт юм байна. Харин энэ Австралийн нэг ийм амт байна. Энэ Marmite. This is English, not Australian. Sorry. Тэгэхээр English буюу энэ англичуудын хийсэн ийм Marmite гэдэг ийм дархан дээр дээр маш нэмэх гин дүрхэж илдэг гэж байна. Тэгээд энэ нь их дуртай юм байна. Эжэ нөгөө юугаа авчираач сайн ба хуушаараа. Окей ма. And go in манай Alison өгөх юм аа өдөр. I want to give you this for you. And our homemade hoshur and dumplings for to your friends. Tomorrow you can share with your friends. Yes. За тэгээ бид бүхэн энэ нөгөө Англид хийсэн бол англичуудын бий болгосон. Гэхдээ энэ бол Австралид хийсэн байгаа. Тэгээ яг Австрали хүмүүс Австрали гэдэг улс чинь өөрөөс жоох англичуудын колони дээр байсан шиг байгаа. Тэгээ ингээд дуртай. Тэгээ энэ амтыг ингээд бид нар хийж чадахгүй байгаа Marmite гэдэг нь яг манай нөө айгийг энэ бүсгүй ууж чадахгүй гэдэг шиг. Тэгээ би энэ бүсгүйд энийг өгөөд тэгээд манай хийсэн хуушураас ч юм уу хоолноос ингээс өгье. Манайд энэ Alison маань манайд энэ traveling spoon гэж хэлж байгаа. Нөгөө орой хоолой хамтдаа хийж идэх Монгол хоол энэ соёл ахуйтай танилцах тийм үйлчилгээнд одоо мөнгө төлж ирсэн ийм бүсгүй байгаа. Thank you very much again for this experience. No, making a local experience. It's been a very good with experience. The traveling spoon. Yes. And then this is some steamed dumpling and Байгаад. thank you. Bye.